So now, after the accounts are created, the next thing to be done is to go to inventory info section, and under that we will create all the stock items and measurement units. Two things are required. Am I right? Let us go back to main screen, and now we are entering the second option of inventory info. Here is a mini screen. We don't have a go downs anywhere, but we do have units of measurement. We will create one unit pieces. Even the UQC or the unit quantity code UQC is there already built in. Select pieces, number of decimal points to be kept 0. Now we'll go to stock items. Under which group? All items. અહીંયા બી તમે ક્રિએટ કરી શકો છો. સિંગલ મોડમાં બી કરી શકો છો, મલ્ટિપલ મોડમાં બી કરી શકો છો. યેસ્ટરડે આપણે બધી આઇટમ્સ ક્રિએટ કરેલી, યુ રિમેમ્બર, એ બધી આપણે સિંગલ મોડમાં કરેલી, બરાબર. અને હવે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ એ મલ્ટિપલ મોડમાં છે, એટલે બે રીતે તમને ખ્યાલ આવે કે સિંગલમાં થઈ શકે ને મલ્ટિપલમાં પણ થઈ શકે. We have to create how many items? We have to create only 5. We have monitors. We will not enter quantity and rate as of now because this is the data of purchase. There is no opening stock anywhere. Okay, so don't enter the amounts anywhere. Only create the items. So let us create monitors. Under primary group, no category, units, pieces. Opening stock is not there anywhere. Let me tell you, if by mistake you enter the whole table in opening stock column, and there will be error. Further, Tally will not allow you to enter the transaction of purchase. Okay, so don't enter the amount in the column of opening quantity. Keyboards, primary group, no category is there, and units, pieces. Then which are the other three items? Mouse, data cable, and woofers. Mouse and pieces. Don't forget to select pieces. Then data cable, pieces, and woofers. Now see, woofers, એના માટે pieces no હોય. Woofers are there in pairs. Right, two woofers, one pair. That means we have to create a new measurement unit of pair. Either you can go back to units of measurement and create over there. Otherwise, you keep the screen as it is. આ સ્ક્રીનને એમને એમ રાખો, બેક જવાની જરૂર નથી. અહીંથી જ આપણે Alt C પ્રેસ કરીએ, Alt C. So the new mini window will open on left hand side corner. અને અહીંયા તમે pairs એવો એક નવો મેઝરમેન્ટ યુનિટ ક્રિએટ કરી શકો. pairs એનો UQC બી છે, P માં જશો એટલે આ રહ્યું લાસ્ટ વન, PRS, that is pairs. અહીંયા ક્રિએટ કરી શકો. So pairs, no opening quantity anywhere, all 5 items created and then accepted. So
Let us refer the list, go to single stock items, press display, and we have the list of stock items on the screen. Right. So 5 items created, 2 measurement units created, and now we are going back with Control Q. You press Control Q and you will move to the previous screen. So ledger accounts open, stock items created, measurement units created. That means the stage is set, and now we are ready to make the accounting entries. And for that we will go to the third option, accounting vouchers. Here is a list of all the accounting vouchers on right hand side. You can see the one voucher is open and the other vouchers are there in the menu. And every time you read the transaction and you decide which voucher will be more appropriate to make the journal entry, right? Let us take up the first transaction. We have the list of 10 transactions. Purchases made from Noble Limited. It's the transaction of purchase. So select purchase or F9. આ બધી જે શોર્ટ કીઝ છે એ બી તમે યાદ રાખતા જજો. અહીંયા મેનુમાં તો હોય જ. Okay, you must remember that you press F9 and you will have the purchase voucher. Here it is there on the screen. This is the first transaction of purchase. So enter number 1. Date by default આવી જશે. From whom we are purchasing? We are purchasing from Noble Limited. So select Noble Limited, the party account name. Then you can enter additional details of Noble Limited like this. See, અહીંયા તમે Noble Limited જે છે એનું address etc. આપી શકો. And then you select purchase account over here. And we have 5 stock items in the list. Out of this, we will select one by one. For example, monitors are there. 50 is the quantity and 2000 per unit is the rate. So select monitors, not applicable. 50 monitors, 2000 rate per piece, right? And this time we have included discount also. We are getting 10% discount. So right over here you just put 10. Just type 10 and here you can see it is there. તમે manually भी કરી શકો. 2000 એટલે 50 pieces into 2000 કરો અને એમાંથી 10% less કરો, automatically 90,000 આવી જશે, right? So that was the first. We have keyboards coming next. Keyboards. Refer the details. 50 quantity, 1000 rupees rate per piece. And what's the rate of discount? Again it is 10%, but type 10 and automatically Tally will calculate discount and deduct it. Then the third purchase, mouse. You will press M and all the items starting from M will be displayed, making your selection quite easy.
right? Mouse. Refer the details. 200 quantity, 500 rate. 200 quantity, 500 rate for piece. And are we getting discount on that? Yes, we are getting 20% discount. So 20 discount deducted automatically. Then it's the next data cable. Press D and we will have data cable. List of orders માં આપણે not applicable જ આપીએ છીએ, right? Quantity of data cable 500 and rate is 100. Quantity 500, rate 100 for piece. And 20% discount is offered on this. So 20% off. You verify the figures. When you are making entries, you must verify this table with the table that is given in your question. And the last one, that is woofers. W. You will have woofers. 200 quantity છે એટલે 200 pairs જો automatic લઈ લેશે કારણ કે આપણે woofers માં pair enter કરેલી એટલે અહીંયા 200 pairs એવું જ લખશે આપણે pair select કરવાની જરૂર નહીં પડે 600 rupees per pair. Any discount on woofers? Yes, we are getting 5%. So 5%. 5%. So 5 stock items and then end of list. Here narration, goods purchased from Noble Limited, right? And then enter except, yes, it is done. Now before we move to the second entry, let us go to stock summary. Stock summary માં આવશો તમે તો અહીંયા તમે જોશો કે આ બધી જે એન્ટ્રીઝ કરેલી છે એમાં રેટ જો ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કર્યા પછીનો જ હશે જોજો આ જ રીતે ડિસ્કાઉન્ટ લેસ થઈ ગયા પછીનો જ ફિગર સ્ટોક સમરીમાં ડિસ્પ્લે કરશે ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલું જો ડેટા કેબલ છે તો ડેટા કેબલ હતું 100 રૂપીસ જો 100 રૂપીસ પ્રાઇસ હતી પછી એના ઉપર 20% ડિસ્કાઉન્ટ હતો તો 100 માંથી 20% લેસ કર્યા એટલે 80 રૂપીસ આવ્યા તો અહીંયા ઓટોમેટિક 80 રૂપીસ જ ડિસ્પ્લે કરશે ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કર્યા પછીની જ અમાઉન્ટ જે છે ઓટોમેટિક અહીંયા આવી જશે બરાબર છે એટલે એ જ કરેક્ટ મેથડ કહેવાય કે સ્ટોક સમરીમાં એકવાર વેરીફાઈ કરી લેવાનું કે અહીંયા જે આ રેટ આવે એ આફ્ટર ડિસ્કાઉન્ટ હોવો જોઈએ જો ડિસ્કાઉન્ટ આપેલો હોય તો not otherwise, obviously. Anyways, we are moving back to voucher entries. We have 10 transactions and we have so far entered first transaction. The second transaction is also quite tricky. Half of the above items are sold to Nachiket after adding 20% profit. And that you have to calculate manually 20% profit. પહેલું તો એ કે half of the above items are sold to Nachiket. So we have to change the voucher type. Here it is purchase, but now we have to select sales. By pressing F8, you will come to sales.
sales number 1, which is the party account, Nachiket account sales. હવે આપણે આઇટમ્સ જો અહીંથી આઇટમ્સ જોયું ને એટલે સ્પેસ કી જે હોય આપણે સ્પેસ એ પ્રેસ કરો ને એટલે બધી આઇટમ્સ આવી જાય જો એટલે આપણે બધાની હાફ હાફ લેતી જવાની છે બધાની હાફ લેતી જવાની ફોર એક્ઝામ્પલ ડેટા કેબલ છે 500 pieces છે then we will select half so that will be 250 હવે એનો રેટ ડિસાઈડ કરવાનો અને એમાં પછી 20% પ્રોફિટ એડ કરવાનો છે તો ફોર એક્ઝામ્પલ this is data cable right data cable જ આપણે એન્ટર કરીએ છીએ રાઈટ તો ડેટા કેબલ જો 100 રૂપીસ હતો એમાંથી 20% ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ હવે 80 વધ્યા 80 ઉપર 20% એડ કરો અહીં આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ડેટા કેબલનું તમે સ્ક્રીન ઉપર જોતા હતા જો ડેટા કેબલ ઓરિજિનલી 100 હતું એમાંથી 20% આપણે માઇનસ એટલે હવે આપણી પાસે 80 માં ડેટા કેબલ હતો આ 80 ઉપર 20% પ્રોફિટ ચડાવે હવે કેટલા આવે છે 80 ઉપર 20% profit that will be 80 plus 16 right that means the price of data cable arrives at 96 for data cable we are selling it for 96 rupees આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું ઓરિજિનલ પ્રાઇસ જે અહીંયા ઉપર ટેબલમાં આપી છે એમાંથી ડિસ્કાઉન્ટ ઓફ કરવાનો અને પછી જે વધે એના ઉપર 20% પ્રોફિટ એડ કરવાનો અને એ જે પ્રાઇસ આવે એ આપણે ત્યાં મૂકીએ અહીંયા 96 રૂપીસ મૂકીએ હવે આમાં જે કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ હોય તો એ અહીંયા આપણે એન્ટર કરી શકીએ હવે વી આર નોટ હેવિંગ ધ ડિસ્કાઉન્ટ ઓન સેલ્સ સો જસ્ટ લીવ ઇટ એન્ડ ઇટ ઇઝ ડન હવે બીજી એન્ટ્રી લઈએ પાછું સ્પેસ કી દબાવો ડેટા કેબલ સોલ્ડ પછી સેકન્ડ પ્લેસ ઉપર આવે છે કીબોર્ડ્સ we have 50 keyboards in the stock એટલે એના હાફ આપણે સેલ કરશું so that will be 25 let us decide the rate for keyboard ઉપરથી આપણે એની પ્રાઇસ લઈ લઈએ જો આ રે કીબોર્ડની કોસ્ટ 1000 રૂપીસ છે અને 10% ડિસ્કાઉન્ટ છે એટલે 1000 ઓરિજિનલ કોસ્ટ માઇનસ 10% ડિસ્કાઉન્ટ ઓફ એટલે એ 10% ઓફ થયા પછી આપણને કેટલામાં મળ્યું હતું 900 રૂપીસમાં કીબોર્ડ આવ્યું એમાં એડ કરીએ આપણે 20% પ્રોફિટ તમારે કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેસવું પડશે 900 plus 20%. 900 and 20% કરો. That will amount to 180. So 900 plus 180, we are selling it for 1080. 1080 is the price per keyboard. So 1080 rupees આપણે અહીંયા enter કરીએ. No discount. Done. Then third is monitor. Monitors are also 50 in stock. So we will sell half 25. Decide the price monitor. See the price of monitor are 2000 છે અને 10% discount છે, right? So 2000 minus 10%. So that will amount to 1800. Barabar?
plus we will add 20% profit. 20% profit 1800 ઉપર count થશે. So what will be the ultimate amount? It will be 1800 plus 360 rupees profit, and our selling price arrives at 2160. આટલી આવે છે 2160. એ પ્રાઇસ આપણે અહીંયા એન્ટર કરી દઈએ 2160, and it is done. What comes next after monitor? We have mouse. Mouse 200 in stock, so we will sell 100. half rate પાછો decide કરીએ. mouse ની detail જોઈ લો. mouse 500 ની છે અને 20% offer. 500 minus 20% off, so that will be 400. 20% discount minus કરો એટલે 400 વધશે. 400 માં 20% profit હવે add કરો, so it will be 400 plus 20% profit at 80 rupees add કરીએ, so thereby the selling price will be 480 rupees. So add 480. It is done. And the last stock item to have been sold is woofers. Woofers are 200 pairs, so we will sell 100 pairs. Half કહ્યું છે એટલે 100. Let us find out the rate. woofers માં જોઈ લઈએ આપણે. જો આ રહ્યું અહીંયા 600 rupees rate છે અને 5% discount આપણને મળે. 600 minus 5%, એટલે એ આવશે 570. 5% માઇનસ થઈ ગયા, પછી 570 પ્લસ કરીએ આપણે 570 ના ઉપર કેલ્ક્યુલેટર જોશે. જો આ વખતે 570 પ્લસ 570 એના ઉપર 20% પ્રોફિટ કરો. હું કરી લઉં 0.20 or 20, which is amounting to 114. 20% profit add અને પછી profit add કરો એટલે આપણે selling price મળશે 684 આવે છે, તો 684 બરાબર છે. 684 add. So finally we made the sales transaction. Half of the stock items are sold to Nachiket, and narration goods sold to Nachiket and to be accepted. આમાં તો રાત પાડી આટલું કર્યા પછી હવે એક્સેપ્ટ તો કરવું જ પડે, obvious છે. So this is the working note that we made, kind of working note, right? Now let us come to the third transactions. Now remaining transactions are very much easy. Okay, for example,
the third one. We received half the amount from Nachiket by check. We are receiving the amount, so select the voucher receipt by check. So we will record this in bank account. Who is paying? Nachiket. નચિકેતનું બિલ જો આટલું છે 2,21,400. હવે કેલ્ક્યુલેટરની પાછી જરૂર પડશે 2,21,400 divided by 2 કરો. So we will receive half 1,10,700. અહીંયા આપણે અગેન્સ્ટ રેફરન્સ આપીએ છીએ અને આ રહ્યું એનું પેન્ડિંગ બિલ 2,21,400. એની સામે જ આપણે એને ક્રેડિટ આપશું. રેફરન્સ 1,10,400 સોરી 700. અહીંયા તમને ચેક નંબર ને બધું પૂછશે, આપણે ચેક નંબર નાખી દઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ 3 4 5 6 7 8 આ રીતે ચેક નંબર, ડમી ચેક નંબર આપણે એન્ટર કરી દઈએ. નરેશન આપવું હોય તો ઠીક છે, અધરવાઇઝ ધેટ ઇઝ ફાઇન. ડન. That is the transaction recorded by us. Then number 4. Received interest on bank deposits rupees 1 lakh. Again received છે એટલે receipt. બીજું interest on bank deposits જે હોય બરાબર છે, એ કોઈ કેશમાં ન મળે, એ ડાયરેક્ટ આપણા બેંક અકાઉન્ટમાં જ ક્રેડિટ થાય. એટલે એમાં પણ આપણે એન્ટ્રી બેંક અકાઉન્ટમાં જ કરવાની થશે. interest on bank deposit select કરો and let us check the amount also, that is rupees 1 lakh. 1 lakh is done. પાછો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નંબર પૂછે છે તો 2 3 5 6 8 9 આવો ગમે ડમી નંબર નાખી દે. Done. Then number 5, payment છે, paid stationery bill 5,000. select payment. Where is payment? Here it is F5 or payment. અહીંયા કઈ કહ્યું નથી એટલે cash. particularsમાં stationery expenses 5,000 અને accept કરાવી દો. Then next entry, number 6. We are in number 6. Brought 5,000 into business as capital. We are bringing cash rupees 5 lakh. So it's a kind of receipt. Take the receipt voucher. Cash account so it is selected and here we select capital. Okay. At present there is no capital. Now we are recording 5 lakh. So the balance will appear on the spot right over here, 5 lakh. And it is accepted. Right? Then transaction number 7. Nachiket paid the remaining amount to settle his account. આગળ નચિકેતે હાફ અમાઉન્ટ આપણને આપી દીધી છે, ચેકથી આપી હતી અને આપણે બેંકમાં રેકોર્ડ કરી હતી, રાઈટ? And now he is paying remaining amount. આમાં કહ્યું નથી કે ચેક આવ્યો હતો, so that means it is cash. It is by cash. Okay. Paid by cash છે એટલે રિસીટમાં જ આપણે લખ્યું cash. નચિકેત પ્રેસ કરશો એટલે નચિકેતના અકાઉન્ટમાં હવે કેટલા બાકી છે એ બોલશે. જો અહીંયા 1,10,700 એ બધા મળી ગયા. 1,10,700 અગેન્સ્ટ રેફરન્સ આ પેન્ડિંગ બિલ જો હવે ઓટોમેટિક એનું 1,10,700 જ અહીંયા બતાવશે. એની સામે જ એને ક્રેડિટ આપી દેવાની.
એટલે નચિકેતનું અકાઉન્ટ જો હવે 0 થઈ ગયો. હાફ પહેલા હતા, હાફ અત્યારે આવી ગયા. સો નાઉ the balance is 0. That is 0. Then number 8. We paid the due amount to Noble Limited. Noble Limited ને આપણે કંઈ આપ્યું જ નહોતું. બરાબર છે? We paid the due amount to Noble. પેમેન્ટ છે અને I think there is no check there. Yes, there is no check. It is only cash. So select cash account. Select cash. Noble. નોબલ ના કેટલું બિલ આપણે એને પે કરવાનું છે અહીંયા બતાવશે. પૂરેપૂરું પે કરી દઈશું 3,69,000. 3,69,000 અગેન્સ્ટ રેફરન્સ એનું બિલ પેન્ડિંગ બતાવે છે જો 369 and it is done. Go on entering and it is done. Then number 9, advertisement expenses paid 10,000. પેમેન્ટ વાઉચરમાં જ આપણે એન્ટર કરી દઈએ. Advertisement expenses, I forgot the amount. See, 10,000. In payment voucher, we recorded 10,000. And the last transaction is purchased furniture. હવે જો આપણે જે purchase voucher અહીંથી લઈએ છીએ આ જે purchase છે એ goods માટેનું છે. બરાબર? When we purchase goods, at that time we use purchase voucher. Or when we sell goods, we use sales voucher. એટલે purchase અને sales માં ખાલી goods જ આવશે. બીજું કાંઈ પણ purchase કરીએ તો એ આમાં ન આવે. Other than goods કોઈ બી asset purchase કરીએ તો નહીં આવે. તો આપણે purchase કરીએ જ છીએ તો પેમેન્ટમાં મૂકી દે. આમાં મૂકી દો પેમેન્ટ. શું પેમેન્ટ શેનું કર્યું? ફર્નિચર. અને કેટલાનું ફર્નિચર આપણે પરચેસ કરીએ છીએ? 50. તો એ બી એક્સેપ્ટ થઈ ગયું. હવે આપણે પાછા જઈએ અને ડિસ્પ્લે સેક્શનમાં જોઈ લઈએ. ડિસ્પ્લે સેક્શનમાં સેકન્ડ ઓપ્શન ડેબુ, એમાં આપણા 10 ટ્રાન્ઝેક્શન આવી ગયા અને અહીંથી તમે ઓલ્ટર F1 કરો અથવા ડિટેલ કરો એટલે આ બી આવી ગયું. આપણે ગઈકાલે જોયું. પછી હવે આપણે એક બીજું જોઈ લઈએ, સ્ટોક સમરી જોઈએ. બધામાં અડધો સ્ટોક આવ્યો. જોયું? આ રીતે અડધો સ્ટોક થઈ ગયો. અડધો વેચાઈ ગયો, અડધો છે. પણ પર્ટિક્યુલર મારે કોઈ એક સ્ટોક જોવો હોય, સપોઝ પેલું છે આપણી પાસે ડેટા કેબલ. ડેટા કેબલનો સ્ટોક જોવો હોય તો જો ઇનવર્ડ એટલે કે પરચેસ 500 નું હતું, આઉટવર્ડ એટલે કે સેલ 250 નું અને ક્લોઝિંગ 250 એ અહીંથી બતાવે. હજી એન્ટર કરો તો અહીં બતાવે નોબેલ પાસેથી પરચેસ કર્યું, નચિકેતને સેલ કર્યું, બધું ડિટેલમાં અહીંયા બતાવે. Am I clear to all of you? We will check the balance sheet as well. See, we have the balance sheet and a detail કરો. આ છે balance sheet. Debtors ની amount અહીંયા જુઓ તો 0 છે કારણ કે આપણે પેમેન્ટ આવી ગયું છે અને એવી રીતે ક્રેડિટર્સ અહીંયા છે તો એનું પેમેન્ટ આવી ગયું છે. Right? So this way you can show the balance sheet in detail. Let us refer the profit and loss account as well. તો અહીંયા profit and loss account બતાવે છે અને એને અહીંથી ડિટેલ કરી દો તો આખું profit and loss account દેખાશે. After entering 10 transactions, see it is item wise. Everything is displayed. Interest on bank deposit is there. 2 advertisement expense, stationery expense, 2 indirect expenses are there. Everything is there. હવે તમારે શું કરવાનું થશે? આ એક્સરસાઇઝ અહીંયા કમ્પ્લીટ થશે. હવે જે સ્ટુડન્ટ્સ ઘરે પ્રેક્ટિસ કરે છે એ લોકોએ આ બધો ડેટા એન્ટર કરી અને મને ફાઇનલ આઉટપુટ આવી જ રીતે ગ્રુપમાં શેર કરવાનું છે. શેનું તમારે ફોટો પાડીને મોકલવાનો છે
તો કે મારે બેલેન્સ શીટ જોઈએ ડિટેલ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડિટેલમાં જોઈએ છે, સ્ટોક સમરી ડિટેલમાં જોઈએ છે, અને અહીંયા ડિસ્પ્લે સેક્શનમાં આ ટેબ એ બી અહીંથી ડિટેલ કરી અને આ જોઈએ છે. મને 4 ફોટો મોકલવાના છે આ એક્સરસાઇઝના, ચારે 4 ફોટો, અને એ ડિટેલ સાથે, બરાબર, ખાલી કન્ડેન્સ્ડ ફોર્મેટમાં નહીં, ડિટેલ ફોર્મેટમાં મને જોઈએ છે, બરાબર છે. આ રીતે અહીંયા આગળ આપણી આજની એક્સરસાઇઝ પૂરી થાય છે. That was 15th exercise, and this is session number 21 coming to the end. We will see you again next week with the new exercise and new session. Right? Till then, see you all. Goodbye.